Geschäftsmann, Plural Geschäftsleute. So, es gibt solche Nomen im Deutschen, die eine besondere Pluralform haben. Und das müssen wir extra lernen und darauf auch aufpassen. Der Mensch, die Menschen ist okay, der Mann, die Männer ist okay, aber Geschäftsmann, Geschäftsleute. Der Rat, nicht Rate oder Raten. Denn die Raten bedeutet Installments. Der Rat, Advice, Englisch gibt es kein Plural im Englischen, aber auf Deutsch, der Rat, die Ratschläge. And similarly with Streit, der Streit, die Streitigkeiten. Also warum habe ich dann von Streit gesprochen? Also man sieht schon in den Nachrichten, wie man sich miteinander über verschiedene Sachen streiten, vor allem über die Umweltnormen. Niemand ist damit zufrieden und jeder sagt, also wir müssen mehr für die Umwelt tun sollen als sonst. Und jetzt, das ist auch unser Thema, Streit. Also was passiert, also wo streitet man und worum oder warum streitet man? Können Sie sich also könnt ihr euch an Situationen denken, bei denen man miteinander streitet? Wenn man für Missverständnis haben. Ja, aber Situation. Ich brauche Situationen. Wo? Zu Hause? Zu Hause. Oder? Zu Hause, Nachbarin. Mit den Nachbarn, okay? Ja. Wo noch? Wo noch? Bruder, manchmal Bruder und Schwester für Spielzeuge. Ja, das ist in der Familie, zu Hause. Das ist okay. Zu Hause in der Familie. Dann mit den Nachbarn. Ja, wo noch? Mit dem Chef, Sir. Mit dem Chef. Ja. Aha, interessant, okay? Also im Büro mit dem Chef. Correct. Gut. Und Supermarkt. Supermarkt, auf dem Supermarkt, okay? Noch. Ja. Und so, wenn etwas nicht mit je nach Mann passiert? Ja bitte, Devika? So, wenn etwas nicht je nach Mann passiert? Also mit wem? Mit wem? Kannst du die Situation etwa näher beschreiben? Also wenn man aufstündige Musik aufhört, dann auch. Ja, das ist dann auf dem Supermarkt, ne? Das haben wir gesagt, beim Einkaufen auf dem Supermarkt. Wo noch? Mit dem Arzt. Entschuldigung, mit dem? Mit dem Arzt oder im Krankenhaus. Mit dem Arzt. Aha, im Krankenhaus. Okay, ja? Sir, in two state oder in two country, zum Beispiel China, Ja, also international. Ja. Ja, also das ist dann auf einer höheren Ebene, at a higher level. Aber normalerweise im tagtäglichen Leben. Sir, Am Social Media auch, man kann streiten. Oh, wusste ich nicht. Okay, gut. im Bus. Durch Kommentaren. Okay, in einem Bus. Ja. Wenn wir einen Sport machen. Beim Spielen, ja, Sport vielleicht. Beim Spielen. Ja. Genau, ja. Ja. Wo noch? Wenn etwas kritisiert,
beim Kollegen oder bei Chef im Büro, meistens. Ja, das hat Anjali schon genannt, also mit dem Chef. Also wenn jemand uns kritisiert, Genau. aha, okay. Wie ist es am Flughafen? Möglich. Am Flughafen manchmal. Das ist möglich, Sir. Ja, also das Gepäck ist nicht da vielleicht. Oder wir haben eine Flugkarte und wir bekommen keinen Sitzplatz. Wo man mehr beteiligt ist, gibt es einen Streit. Ja, also immer, wenn man also an Am etwas... meisten. Es kommt darauf an, also wo ist das? Wie ist es an Hotels und Restaurants? Man hat ein Zimmer gebucht und Nicht so. das Zimmer ist nicht nach unseren Erwartungen. Da gibt es auch keinen Streit. Stimmt, oder? Wir haben ein Zimmer mit einem vielleicht Sea View, mit einem Seeüberblick gebucht. Und wir haben keinen Seeüberblick. Da gibt es natürlich einen Streit mit dem Manager. Das Zimmer haben wir nicht gebucht. Warum hast du denn uns das Zimmer hier so gegeben? Und wie ist es beim Lernen, beim Studieren? Ja. Dem Lehrer auch, wann sie bekommen nicht gute Punkte. Ja, aber das ist vielleicht auf der Uni, ne? Nicht in der Schule. Mhm. Mhm. Und wie kann man diese Sachen überwinden oder vermeiden? How can we avoid these Streitigkeiten? Gibt es eine Möglichkeit, dass man Ja, wir können einen Smalltalk machen. Wir sollen ja, geduldig sein, vielleicht. ja, gut, Geduld, Smalltalk oder ein offenes Gespräch? Ein offenes Gespräch. Ja, ein offenes Gespräch vielleicht, okay? Ja. Und unsere Meinung geben, vielleicht das helfen uns. Ja. Habt ihr irgendwann mal jemanden oder etwas kritisiert? Es passiert immer im Büro. Yes. Ja. Immer im Büro, nicht zu Hause? Zu Hause ist ein bisschen gefährlich. Aber ist möglich, ne? Ist möglich, aber wir müssen vermeiden. Also, das sind weise Worte von Raja. Also, wann hast du zuletzt kritisiert, Raja? Oder wann habt ihr alle zuletzt kritisiert? When was the last time you criticized someone or something? Letzte Woche habe ich im Büro habe ich ein Problem. Und die Verbindung ist nicht gut. Und ich habe ein Complaint. Beschwerde. Ja, genau. Gemacht. Und auch ich habe meine Kritik gegeben. Meine Kritik gegeben. Dass die Verbindung oder die VPN-Verbindung ist nicht gut. Und das muss ein bisschen gut machen. Also verbessert werden. Das muss verbessert werden. Genau, verbessert werden. Und die anderen, wann war es, dass ihr zum letzten Mal kritisiert gehabt?
Das letzte Mal. Letzte Woche, heute Morgen, gestern Abend. Ja, die anderen. Ich warte auf eine Antwort. Ja, Sir. Letzte Woche kritisiere ich mit meinem Mann. Ja, okay. Letzte Woche. Ja, Sir. Aha. Und die anderen? So, gestern, ich war in einem Restaurant und das Essen war nicht gut. Ja, So, ich habe kritisiert. ja, okay. Und die anderen bitte? Denn wir lernen hier neue Wörter. Also welche Verben kommen mit dem Wort Kritik oder kritisieren? Ja, die anderen. Shashank, Abhishek. Also unter Freunden auch. Das geht auch unter Freunden. Ja, Babita, Devika. Ja, Sir, ich kritisiere meine Freunde Ja, bevor 2 Tagen. vor 2 Tagen. Vor 2 Tagen, Vor ja. 2 Tagen, okay. Ja, Devika, Abhishek, Shashank. Das letzte Mal, also wenn ihr euch daran erinnern kannst, Ich erinnere mich nicht. ja, nie. Ja, Devika? Ich erinnere mich nicht. Kritisierst du oder übst du gar keine Kritik aus? Übt kein Kritik. Überhaupt nicht? Niemals? Nein, meistens nein. Ja, wenn bei der Prüfung, zum Beispiel bei der Prüfung, die Fragen waren sehr schwer und das Fragebogen war nicht lösbar, die Zeit war nicht genug. Nein, das diskutiere nicht die Prüfung. Ja, aber normalerweise sagen die meisten, die Zeit war nicht genug. Die Zeit reicht nicht aus. Stimmt? Ja. Normalerweise sagen viele Studenten, viele Lerner, die Zeit reicht nicht aus. Die Fragen waren zu viel. Ich musste viel schreiben. Das sagt man auch sehr oft. Abhishek? Ja, Sir. Vorgestern kritisiere ich meine Freundin. Ja, kritisierte. Präteritum, vorgestern. Ne? Ja. Entweder Präteritum oder das Perfekt. Vorgestern habe ich meine Freunde, Akkusativ, kritisiert. Shashank? Ich kritisiere eine E-Parader. Oh, okay. Und wann kritisiert man oft? Unter welchen Umständen kritisiert man? Under what circumstances? Normalerweise. Wann wir andere Meinung haben, Mhm. Aber andere Meinung ist nicht immer Kritik, ne? Ja, was habe man erwartet, wenn es nicht passiert oder wenn es nicht läuft? Dann man eine Kritik geben. Ja, wenn etwas gegen unsere Erwartungen ist.
Ja, wenn etwas gegen unsere Erwartungen auftaucht, da übt man Kritik aus. Oder man kann auch sagen, wenn etwas nicht unserer Erwartungen entspricht, when something doesn't relate to, correspond to our expectations. Wir wollen etwas haben und das ist leider nicht da, da wird man ein bisschen kritisch. In such sentences, you have to use the adjective. Da wird man kritisch werden. Und wie geht man mit Kritik um? Wir werden kritisiert. Jemand kritisiert mich oder kritisiert uns. Also wie gehen wir damit um? How do you deal with it? Zuerst lehnt man immer ab. Aber man muss ein bisschen nachdenken. Ja, und wenn darüber nachdenken und wenn etwas schwer ist, und dann kann man überwinden. Ja, überwinden, oder? Wenn etwas falsch ist. Und dann kann man erklären, was ist gut oder welche Punkte ist richtig ist. Ist böse werden oder ärgerlich werden einen Ausweg? Ist das erlaubt? Das ist unnötig. Das ist unnötig. Das hilft die beiden Menschen nicht. Ja, das den nicht beiden. hilft. Ja, den beiden. Ja, den beiden. Ja. Plural, ja genau. Den beiden nicht. Hey, not only plural, it's dative plural. Helfen, you said, no? Yeah. So helfen would make it den beiden, otherwise it will be die beiden. Because of helfen, dative plural, den beiden. Right? Das hilft den beiden nicht oder den beiden Parteien nicht. It doesn't help both the parties. When we speak, that is the whole idea. When we speak, these are small problems that crop up, and these small problems are avoidable. They're easily avoidable as long as we consciously think of them in the beginning. Once you speak more and more, it will become ganz natürlich. You don't have to pay attention to, oh, helfen is dative, I have to say den beiden. Yeah. So now we are done with the second. We are going to enter the third lesson now in this, and another month and a half we should be finishing this. So I want us all to get ready for the oral exam, where you have to speak quickly without thinking and correct. Yes. So let's practice a little more. Be natural. Don't think too much about the grammar. It will become automatic. I'll make the small corrections for you. I'll do that for you. But unless you people express an opinion and speak, I will not be able to offer you suggestions on how to get around that problem. Also, wer kritisiert wen hier in diesem Bild? Hier oben. Vielleicht. Die Kunden kritisiert der Flugbegleiter. Ja, die Kunden kritisieren die Gepäckmittlerin. Ne? Gepäckmittlerin. Okay. Also was bedeutet Gepäckmittlerin? The baggage checking. Right. So basically the luggage clerk. Right, the baggage or the luggage clerk. This is normally by the incoming baggage.
Not at the departure time. Departure time, though, your baggage is not visible to you anymore anyway. Right? Once you check in, the baggage is gone. But when you arrive and you find out your baggage has not come, that's where the problem is. You end up complaining all your things are in the baggage, your clothes, for example. And it's gone. It's just not come. So what do you do then? Actually, you're upset. You're on a holiday, maybe. Your entire holiday, even before it has properly started, has become a farce. You have your passport, you have your money, that's okay. You have your return ticket. But beyond that, what about clothes? So, in a Gepäckmittler in here, so when you look at this word Gepäck, you know the word Gepäck, all of you. Article? There There. Gepäck. Hey. It's a collective noun. The Gepäck. Das Gepäck. It's das Gepäck, please. Collective nouns, when they are all taken together as a whole, they normally das. Das Gemüse. What is Gemüse? Das Gemüse. What does it mean, Gemüse? Vegetable. Vegetables. So it covers the whole lot of vegetables. Das Gemüse. What about das Gebirge? Series of mountain. A series of mountains, a group of mountains. But what is an individual mountain called? Berg. Berg. So when you take it as a collective, it normally has the gender das. So here das Gepäck and then die Ermittlerin. This is that baggage clerk who traces or helps trace your baggage. It's happened to me twice. Once at the Zurich airport, my baggage got left behind in Italy, in Milan. I had a change over there. It got left behind in Milan. It didn't arrive till the next morning. And the other one was in Zurich. This was in Zurich. So the other one, I managed to get it. That was in Frankfurt. Flying in from India. My baggage didn't show up. It was offloaded and put on some other belt and not the belt that I was waiting for it. That was announced. So I went to the Gepäck Ermittler or Ermittlung at Frankfurt Airport and complained there. They traced it. It took them about 10 minutes, but they found it fairly quickly. So that was a positive thing. The other Zurich thing was leider negative. So it didn't kind of work out. But later I had a big quarrel with them also. Later, not at that moment. But they refused to deliver it to me. They said you have to come and pick it up. I lost my cool. But that's not the rules. So we fought in English, we fought in German. And then I asked them, do you want any other choice of language? The choice is yours. You choose the language and I'll fight with you in that language. I've come here for a language conference and I'm a professor of linguistics. I'm also a polyglot. So that was a pure bluff, absolute bluff. But they didn't know how many languages I spoke. So that was a massive one. The Air Italia still owes me 1,500 some chiller. I don't remember the exact amount now. They didn't pay me back for the trip that I had made to collect my baggage. So sometimes it does happen. Huh? Okay, what is this here? Also das Motto hier, immer ruhig bleiben. Whose motto is this? Das Motto? The Gepäckmittlerin. Yeah, the Gepäck Ermittlerin.
Sie muss ruhig bleiben. She can't shout back. Und nicht persönlich nehmen. The passengers themselves don't realize she did not load the luggage or unload the luggage. It's a fault of some baggage handler whose duty it is to load the luggage. Maybe he or she did not. It's not her fault. But many people don't look at it that way. Yeah, only once at Delhi airport, I heard somebody complaining about a delayed flight. And that lady, I think, was also a North Indian and she lost her cool. She was, I think, from Punjab. They wanted to know, 15 minutes back, you said the plane is only at such a certain location. It's actually on the outskirts of Delhi. From there, it barely takes 3 minutes to land in. It's already on the flight path, as they say. And half an hour later, the plane still had not landed. So this passenger came and very roughly he asked her, you told us this. This happened almost half an hour back. The plane has not yet landed. Where is it now? And why has it not landed? So she also shouted back at him. Am I flying the bloody plane? This is what she said in Hindi. I'm not flying the bloody plane. I'm also waiting for it to land here. The guy immediately shut up because he did not expect this lady to shout back at him. And he disappeared from the front. He just went back somewhere. But I think she did the right thing, although they are not supposed to, but she did the right thing. Okay. Was or wer ist ein Literaturkritiker? Meistens arbeitet ihr im Newspaper. Zeitung. Zeitung. So, Zeitschrift. ich habe die Wort vergessen, genau. Okay. Der Zeitung, in die Zeitung. Ja, und was macht dieser Literaturkritiker? Was macht normalerweise als Literaturkritiker? Oder Filmkritiker? Was machen diese Leute? Was für ein Beruf ist das? Sir, sie Kritik Romane in their own words. Ja, also sie lesen diese Bücher. Ja. Zuerst, genau. Ja, oder diese Leute, sie sehen dann die Filme auch. Ja, also Filmkritiker zum Beispiel. Sie sehen die Filme oder ein Literaturkritiker, liest diese Bücher und dann? Sagt uns. Und dann? Dann gibt es Starren oder die Rating, dass wir können lesen und das ist gut. Was ist gut und was ist schlecht? Sehr gut. Also Sie werten diese Sachen aus. Auswerten, to evaluate. Ja, to evaluate. Gibt es auch ein Restaurant oder ein Essen, ein Kritiker für das Essen? Ja. Yes. Yes. Yeah. So what do you call such a person? Food critic. Food critic, that is English. Fashion critical. Yeah, restaurant critiker. Restaurant. Yeah, restaurant critiker. Ich immer denke über Mr. Ego. Yeah, there are some very nice stories on that. Oder man kann auch sagen Gastronomie-Kritiker. Gastronomie, M-I-E. Dann Hyphen, Gedankenstrich und dann kommt das Wort Kritiker. Gastronomie-Kritiker oder Restaurant-Kritiker. They evaluate the restaurant and give some stars for it. The most famous of them is a Michelin critique, which is practiced and given in Europe and, if I'm not wrong, even the US. Michelin. And these
these gastronomes are anonymous. No restaurant knows when this critiquer had come there, eaten the food, and given a review. And this review is normally in the form of stars 1, 2, 3, 4, 5. Getting even a single star, a Michelin star, boosts the value of the restaurant. That it's a Michelin restaurant or a Michelin hotel. Michelin is the same as in tires, Michelin. These are totally anonymous. They never come, they never announce themselves or flash an iCard. But they do visit most restaurants. So most of the guidebooks and online guides now, the critic that is given, and if there is a Michelin star on it, it means that restaurant has to be good. So the more the stars, the better the food in that place. And please remember, the number of stars does not necessarily have to go by the size of the restaurant. A small dhaba can get a 5-star rating, and a big hotel can get a 1-star rating. These are normally very, very honest, very clear, very direct, very blunt. Like this motto here, das Motto hier: ein sonniges Gemüt bewahren und immer ehrlich sein. Was ist Gemüt? Courage. Or, Not a mood, okay. Right? You should have a sunny disposition. That is a sunny nature. You should be a pleasant-natured person. Because you're a critic doesn't mean that your entire appearance or your entire mood is always negative. You're good-natured, a very sunny-natured person, and you're simply doing a job. So being a critic doesn't mean that you look at the negative aspect of everything, every time, everywhere. Bewahren is to maintain. Should always keep a very sunny disposition, a sunny feel, a sunny nature. And be honest, immer ehrlich sein. It's the other person's problem that he or she can't accept that honesty. Und was sagt diese Lehrerin? Was ist ihr Motto? sie hilft immer die Schüler zu verbessern. Sie gibt die Kritik, wenn etwas, wenn gibt es ein Missverständnis oder wenn man etwas nicht verstanden und schreibt etwas anders und sie gibt die Kritik, so dass die Schüler verbessern können. Ja, sich verbessern können. Ja, Schüler sich verbessern Sich verbessern können. Und was sagt sie? Ja, Kritik und Respekt gehören zusammen? Beiden geht Hand in Hand. Hand in Hand. Stimmt das? Ja, Stimmt das? stimme zu. Ja, okay. Aber ist das immer möglich? Nein. Nein, Nein. Hey, wenn man kritisiert, bekommt man auch Respekt? nein, Nein, normalerweise nein. Aber das ist ein Ideal, ne? It's a kind of an ideal. So when you look at Streit und Streitigkeiten, a simple thing like, it's not nice, is enough to cause a quarrel. You have only expressed an honest opinion. Right? And that has to be taken in a positive sense, and that is the danger. Ob das eigentlich positiv akzeptiert wird. So, hier gibt es einige richtig oder falsch Aussagen.
I hope to play and hope they will be audible to you. Otherwise, Anjali, you will have to play them. Yes. This is number 22. So let me try here. If it works, fine. Huh? So. Modul 4. Wenn zwei sich streiten. Aufgabe 2. Kritik. Das ist heute unser Thema. Jeder teilt sie aus, jeder muss sie einstecken. Kritik gehört zum Leben. Je nach Beruf gibt es aber sehr unterschiedliche Formen von Kritik. Wir haben uns umgehört und Menschen in 3 Berufen befragt, wie sie mit Kritik im Beruf umgehen. Hören Sie selbst, was Tanja Block berichtet. Sie ist Gepäckermittlerin bei einer deutschen Fluggesellschaft. Wenn die Koffer am Flughafen nicht auf dem Gepäckband sind, rasten einzelne Kunden schon mal aus. Sie haben meinen Koffer verloren. Was für eine Schlamperei, wurde ich schon angebrüllt. Da hat man dann schnell einen Stein im Magen. Wir Gepäckermittler müssen für einen Fehler gerade stehen, den andere beim Verladen der Koffer verursacht haben. Und dann? Persönlich darf man diese Beschimpfungen nicht nehmen. Am Anfang lasse ich die Leute laut schimpfen und höre einfach nur zu. Wenn sie fertig sind, sage ich ihnen, dass ich sie verstehe und dass ich gerne behilflich sein möchte. Im Normalfall sind die Koffer in ein paar Stunden wieder da. Wenn Gepäckstücke aber länger auf sich warten lassen, melden sich die Kunden bei uns in der Telefonzentrale. Gibt es auch besondere Fälle? Bei cholerischen Menschen hilft auch manchmal eine Verbindung mit meinem Chef. Der sagt zwar nichts anderes, aber bei Personen mit einer höheren Position sind die Menschen dann viel kooperativer. Verrückt, oder? Ganz anders dagegen dürfte es im Leben von Walter Volkmann aussehen. Denn sein Job ist es, seine kritische Meinung zu sagen. Ja, Leute, was haben wir hier verstanden? There's some very nice phrases here. Schlamperei. Was für eine Schlamperei. Das sagen die Passagieren. You know the word Schlamperei? Nein. The Schlamperei? Yeah, it means what kind of a mess. How sloppy can you get? How messy can you get? How untidy? And what kind of airline is this? Yeah, so you're criticizing the airline to start with for their Unordentlichkeit, for their sloppiness, for their messiness. Right, das ist Schlamperei. Dann sagt sie auch, Stein am Magen. Dann hat man einen Stein am Magen. What does it mean, Stein am Magen haben? Abusive? Not exactly, no. What is this Stein am Magen haben? Bauchschmerzen. No, not exactly. You have this, suddenly when somebody comes and says something, I have to talk to you, there is something wrong here. Then suddenly you feel very heavy in the stomach, isn't it? That very uneasy feeling you seem to get. Correct. So especially when people start, what you were telling me yesterday about that 10,000 rupee, what? Yeah, let me finish. Yesterday itself. And then that feeling grows inside you. My God, what happened? And it comes from within the stomach. You feel very odd in the stomach. So that is Stein im Magen haben. Then she used another word, very nice word, by cholerischen Menschen. What is this cholerischen Mensch? CHOLERICH as an adjective.
The noun is choleriker. Choleriker. Es ist wie ein Blaukaller. No. Choleriker. Chole. Do you want me to write it? Cholerisch oder ein Choleriker? This is the word here. Yeah, cholerisch, and then you have the word noun cholerica. There's adjective here. Cholerisch is adjective, and then cholerica. Short-tempered. Absolutely. And cholerica is a very, very short-tempered person. Extremely short-tempered. So we have a phrase for that in our own languages. No? Here. Puchina बोले. ना गुस्सा यहाँ पर है. हाँ, नाक पे गुस्सा. हाँ. हमेशा. So that is a cholerica. So when you have such, she said, when such passengers come, she simply puts them in touch with the manager. And somehow that helps, because the moment you call a senior person to deal with them, they seem to be more impressed with the senior person's explanation than with her own explanation, although he is giving the same explanation. Okay, so you've understood the audio now? Mm-hmm. How many of these statements are correct? So third one is richtig. Yeah. Eins. Ja, und wie ist es bei 1 und 2? 1 ist falsch. 2 ist false. Ja, und Nummer 2? False. Sir, ich denke, 1 ist richtig und 2 ist falsch. Ich denke die andere weg. Umgekehrt. Umgekehrt. 1 ist falsch. Ja, umgekehrt sagen. Ja, Umgekehrt. 1 ist falsch und die zweite ist richtig. Let's try it once again. Ganz anders dagegen dürfte es im Leben von Walter Volkmann aussehen. Let's try it once again. Ja. Modul 4. Wenn zwei sich streiten. Aufgabe 2. Das ist heute unser Thema. Jeder teilt sie aus, jeder muss sie einstecken. Kritik gehört zum Leben. Je nach Beruf gibt es aber sehr unterschiedliche Formen von Kritik. Wir haben uns umgehört und Menschen in 3 Berufen befragt, wie sie mit Kritik im Beruf umgehen. Hören Sie selbst, was Tanja Block berichtet. Sie ist Gepäckermittlerin bei einer deutschen Fluggesellschaft. Wenn die Koffer am Flughafen nicht auf dem Gepäckband sind, rasten einzelne Kunden schon mal aus. Sie haben meinen Koffer verloren. Was für eine Schlamperei, wurde ich schon angebrüllt. Da hat man dann schnell einen Stein im Magen. Wir Gepäckermittler müssen für einen Fehler gerade stehen, den andere beim Verladen der Koffer verursacht haben. Und dann? Persönlich darf man diese Beschimpfungen nicht nehmen. Am Anfang lasse ich die Leute laut schimpfen und höre einfach nur zu. Wenn sie fertig sind, sage ich ihnen, dass ich sie verstehe und dass ich gerne behilflich sein möchte. Im Normalfall sind die Koffer in ein paar Stunden wieder da. Wenn Gepäckstücke aber länger auf sich warten lassen, melden sich die Kunden bei uns in der Telefonzentrale. Gibt es auch besondere Fälle? Bei cholerischen Menschen hilft auch manchmal eine Verbindung mit meinem Chef. Der sagt zwar nichts anderes, aber bei Personen mit einer höheren Position sind die Menschen dann viel kooperativer. Verrückt, oder? Ganz anders dagegen dürfte es im Leben von Walter Volkmann aussehen. Denn sein Job ist es, seine kritische Meinung zu sagen. Er ist Literaturkritiker. Ich freue mich,
Ja, Ja, ich muss mir umkehren. Umkehren. Was Sunita sagen ist richtig. Also Nummer 1 richtig, Ja, richtig. Yes. Nummer 2 Ja, Ist falsch. Falsch. und Nummer 3 Richtig. falsch. ist auch falsch. Wenn Gäste sehr wütend sind, dann sagt Tanja, ich rufe bitte mal meinen Chef hierher und Sie können mit ihm dann sprechen. So she calls her boss and they don't insist on speaking to the boss because they are still raging at her. The person in front is normally the target, not an unknown person in the background. So then she says, I'll call my manager, please speak to my boss. Okay, so I have some interesting experiences. I'll tell you sometime later. So jetzt Walter Volkmann. Check these out. And Literatur Critica. Okay? Eindeutige Kritik. Was bedeutet eindeutige Kritik? Also eindeutig sein, nicht zweideutig. Single person opinion. Yeah, with a clear-cut meaning. Eindeutige Kritik is clear-cut, absolutely clear meaning. Not zweideutig. When you say zweideutig, that means you are leaving it open. You're not being honest. You're being ambiguous. Your criticism should be absolutely direct and with only one meaning possible. And he says, die Leser erwarten eine eindeutige Kritik, wenn ich ein Buch bespreche. Then what about the second one? Was es berücksichtigen? Consider. Consider. Okay. Der sagt, ich muss immer den Autor als Mensch berücksichtigen. And then the third one, ich ärgere mich über Kritiker, die Bücher bewerten, ohne sie richtig zu lesen. This you understand, right? Mm. So now let's see what he has to say about his experiences. Ganz anders dagegen dürfte es im Leben von Walter Volkmann aussehen. Denn sein Job ist es, seine kritische Meinung zu sagen. Er ist Literaturkritiker. Ich freue mich, wenn ich einem guten Buch zu vielen Lesern verhelfen kann. Und ich traue mir eine gute Urteilskraft bei meinen Kritiken zu. Rezensionen dürfen nicht langweilig sein. Sie müssen leidenschaftlich geschrieben sein. Und sie müssen eine klare Bewertung beinhalten. Haben Sie denn gar kein Mitleid? An den Autor als Menschen und seine Mühen und Anstrengungen darf ich dabei nicht denken. Erst kürzlich wurde mein eigenes Buch veröffentlicht. Und da wurde mir klar, wie sehr manche Arten von Kritik einen verletzen können. Zum Beispiel, es gibt Kritiker, die ihre individuellen Kriege führen, ihren persönlichen Vorbehalten folgen oder noch nicht einmal das ganze Buch gelesen haben. Das ist ärgerlich und wenig professionell. Aber auch wenn ich die anderen Autoren heute besser verstehe, ich muss weiter einen Verriss schreiben können und da kann ich keine Rücksicht nehmen. Ganz im Sinne meiner Leser. Unser drittes Statement kommt. Oh, sorry. Anyway, what is what? So sixth is richtig. Ja. Nummer 5. Falsch, sir. Falsch. Und Nummer 4. Hier ist auch richtig. Auch richtig. Auch richtig. Huh? Did you understand what he said?
why this is not correct. This is false. But what did he say? Habt ihr das mitbekommen? Habt ihr das verstanden? सर यहाँ पे पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस खुद के लिए बताया है और यहाँ पे अल्स मेंशन हो रहा है. Ja, also sie berücksichtigen den Autor nicht als Mensch. Right? Many these are critics. They don't consider the author as a human being. They are just waiting for an opportunity, sometimes to take revenge. And you can't always do that. If you consider the author also to be a human being, then you're not doing justice to what he has written. Because in that case, then it is not a criticism. If you consider him, acha aadmi hai, nice man, is innocent fellow, writes well, got a family, old now. Okay, yeah, his book is okay, you can think. You don't want to hurt him. And that is, you're not being honest. So even when he is criticizing, he says, I look at the author as an author who has produced some work, and is that work good or bad? So second one is false, that's correct. But what he said was also of value and important. And people who have not read the book at all or read only partly, and then start and offer criticism on that, he says, das gefällt mir überhaupt nicht. Es gibt viele solche Leute auch. Okay, so let's now take the last one. 04. Wenn 2. Besser verstehe. Ich muss weiter einen Verriss schreiben können und da kann ich keine Rücksicht nehmen. Ganz im Sinne meiner Leser. Unser drittes Statement kommt von einer jungen Lehrerin, Simone Ritterbusch, die täglich mit Jugendlichen zu tun hat. Am Anfang war es nicht gerade leicht, meine Rolle als Lehrerin zu erfüllen. Damals war ich ja zum Teil jünger als einige meiner Schüler hier an der Berufsschule. Und denen habe ich dann auf einmal gesagt, das war okay, aber das musst du anders machen. Erstaunlich finde ich, dass Schüler viel Kritik ertragen können. Und wie reagieren die Schüler? Sie reagieren sehr ruhig darauf. Es kommt selten vor, dass sie Selbstkritik am Unterricht üben. Wahrscheinlich, weil sie Angst haben, dann eine schlechte Note zu bekommen. Nur mit Fragebögen schaffe ich es, sie dazu zu bringen, mir ihre Verbesserungsvorschläge zu nennen. Und wie kritisieren Sie? Ich selbst versuche, meinen Schülern mit Respekt zu begegnen, wenn ich sie kritisiere. Ich finde es furchtbar, wenn man jemanden vor der gesamten Gruppe blamiert. Darin war mein alter Biolehrer ein Meister. Neulich erst haben mir meine Schüler einen meiner Kollegen zitiert. Er sagte, was wollt ihr denn Nachrichtensendungen ansehen? Die könnt ihr doch gar nicht verstehen. Da werden schließlich mehr als 2 Sätze zu einem Thema gesagt. Was soll man da noch sagen? Wir Lehrer können den Schülern jedenfalls viel Selbstvertrauen nehmen. Und wie sieht Ihr beruflicher Alltag aus? Stecken Sie Kritik ein oder teilen Sie eher aus? Rufen Sie uns an und berichten Sie selbst. Ja, Leute, was sagen Sie? Also was sagt ihr dann jetzt? Schüler reagieren bei Kritik schnell aggressiv. False. Falsch. Ich kann keine Schüler kritisieren, die älter sind als ich. Richtig. Richtig. Are you sure? We'll leave it. Let's go to the next one. Ich muss Schüler aktiv auffordern, Verbesserungen vorzuschlagen. Richtig. What do the others say? Und wie ist es bei Nummer 10? Es gibt Formen der Kritik, die die Schüler verunsichern. Was bedeutet verunsichern? Upset. Ja, upset or to make them Insecure. insecure or uncertain. So there are forms of criticism which make the learners or the Schüler very uncertain. Richtig oder falsch?
She gave an example also at the end. Nicht verstanden. Kannst du noch einmal bitte? Okay, so let's try it once again. No, not an issue. Modul 4. Wenn zwei sich streiten. Aufgabe 2. Mit Jugendlichen zu tun hat. Unser drittes Statement kommt von einer jungen Lehrerin, Simone Ritterbusch, die täglich mit Jugendlichen zu tun hat. Am Anfang war es nicht gerade leicht, meine Rolle als Lehrerin zu erfüllen. Damals war ich ja zum Teil jünger als einige meiner Schüler hier an der Berufsschule. Und denen habe ich dann auf einmal gesagt, das war okay, aber das musst du anders machen. Erstaunlich finde ich, dass Schüler viel Kritik ertragen können. Und wie reagieren die Schüler? Sie reagieren sehr ruhig darauf. Es kommt selten vor, dass sie Selbstkritik am Unterricht üben. Wahrscheinlich, weil sie Angst haben, dann eine schlechte Note zu bekommen. Nur mit Fragebögen schaffe ich es, sie dazu zu bringen, mir ihre Verbesserungsvorschläge zu nennen. Und wie kritisieren Sie? Ich selbst versuche, meinen Schülern mit Respekt zu begegnen, wenn ich sie kritisiere. Ich finde es furchtbar, wenn man jemanden vor der gesamten Gruppe blamiert. Darin war mein alter Bio-Lehrer ein Meister. Neulich erst haben mir meine Schüler einen meiner Kollegen zitiert. Er sagte, was wollt ihr denn Nachrichtensendungen ansehen? Die könnt ihr doch gar nicht verstehen. Da werden schließlich mehr als 2 Sätze zu einem Thema gesagt. Was soll man da noch sagen? Wir Lehrer können den Schülern jedenfalls viel Selbstvertrauen nehmen. Und wie sieht Ihr beruflicher Alltag aus? Stecken Sie Kritik ein? Yeah. Now, can you give the answer? Wie eine Kollegin. Aha. So, ist es richtig oder falsch? Nummer 10. Richtig, Sir. Richtig. Nummer 9. Richtig. Auch richtig. Ja, gut. Nummer 8. False. Falsch. Falsch. That's correct. Und Schüler reagieren bei Kritik schnell aggressiv. Falsch. False. Falsch. Auch falsch. Well done. Well done. As she says, Schüler können viel Kritik ertragen. What is ertragen? Yeah? Ertragen. Tolerate. Yeah, to endure or to tolerate. So what she says is they don't react aggressively. They can tolerate and they can accept a lot of criticism. So it doesn't mean that a teacher constantly criticizes the learners. People, you must remember that the vocabulary is not just what is there in the book. So was hier auf dem Papier oder im Buch steht, das ist nicht nur der Wortschatz. Wortschatz ist auch, was in den Audios steht. So a piece of advice here, I suggest you people listen to the audios noch einmal zu Hause and note down words that you have not understood or you're not sure of. Wieder 2 Alternative hier. Entweder ihr sucht die Bedeutung selbst heraus oder ihr fragt mich, you ask me here. But do note these words in the audios also. They also are part of the B2 workshops, vocabulary. And this is how that vocabulary then goes up in count, because we are not paying attention to the vocabulary in the audios. It will get a little faster as we go along, so be prepared. This was very, very clear as far as I could hear. So I suggest you people have a look at this once again. The audio, this is number 22. A moment. Let me just check. Yeah, 22. So do have a look at this once again. Note down the unknown words or the new words that you think
have not been dealt with here im Unterricht. So that's the only way, because if you come across that word once again later, it shouldn't happen that you are suddenly lost. Okay, so any other doubts here? Couple of nice, these are topics for sprechen. Ja, welche Einstellungen haben Sie? So what is that attitude towards criticism? What are these attitudes? Are they correct? Which one do you agree with? So when you're quarreling from here, you can leave out the initial part. This is the important part. Here. This part here. See? Für einen positiven Verlauf können wir einige Regeln befolgen und so Eskalationen und ausweglose Situationen vermeiden. For a positive follow-through, we can stick to a few rules and avoid, vermeiden is to avoid, escalations, increase, and unescapable or inescapable situations you can avoid. So a couple of points have been mentioned here. So there were 4 of them here. Analysieren, first clue. And look at the second part. Können Sie auch Nein sagen? And third one. Sprechen Sie über sich selbst. Anytime there's a conflict developing, you take it upon yourself, use yourself as an example, and don't point to the partner or the Gesprächspartner. Take it upon yourself, I part. The moment you say, no, you should not have done this, that causes more Ärger. Oder vermeiden Sie negative Du-Aussagen. Have a quick look at them. Wenn ihr wollt, können wir das mal morgen wieder ansehen, diese 4 Punkte. Because this is a possible theme, wie kann man Konflikte vermeiden? How do you prevent a quarrel? How do you tone down a quarrel? Wie kann man das also von der Eskalation oder nicht eskalieren zu lassen? Ja, and here. Aktives Zuhören muss man üben. Listen attentively as to what the partner is trying to say. Understand his or her standpoint, but you don't always have to justify that other standpoint. Verstehen heißt dabei nicht, dem anderen Recht zu geben. Yeah, you're right, the quarrel was correct. You did the right thing by killing that person, by stabbing him, by shooting him. No, that's perfectly all right. I understand you. No, understanding doesn't mean that you give the right to the other person. Understanding means see what he or she is trying to say, and then you offer some kind of advice or in a manner which the other person will accept. And as it says at the end, it's a nice text, by the way. Unsere Konflikte sind gleichzeitig unsere Chancen, uns weiterzuentwickeln. These are the opportunities to help us develop ourselves. So even these you have to look at it and take them as positive
Einflüsse auf unsere Persönlichkeit. If you wish, we can do it tomorrow. But have a quick look at these points, and then maybe we can shorten this text by summarizing and then discussing it very briefly tomorrow. Okay. Let's do a reading exercise hier. Das ist Seite 34 im Lehrbuch. Also 34, das steht hier oben in the PDF. If you have a book, a textbook, then it is page 33, Seite 33. Otherwise, 34. Okay, so let's try a small interesting text here. Grammatik. Wenn zwei sich streiten, what is the complete proverb here? There's a proverb, there's ein Sprichwort. Are you familiar with this Sprichwort? There should be a comma after this actually. Wenn zwei sich streiten, Komma, wie geht es weiter? Does anyone here know the proverb? Wenn zwei sich streiten, Komma, freut sich der Dritte. Freut sich der Dritte. When two people are quarreling, the third person is happy. Yeah, freut sich der Dritte. And what does it mean? बिल्ली के झगड़ में बंदर का कुछ फायदा. हाँ, दो की लड़ाई तीसरे का लाभ. That's right. And two cats are fighting, the monkey is happy about it. Okay. Because there will be a fallout and the profits will go to the third person who is not involved in the fight. And there are people who wait for such things to happen, who deliberately cause problems to derive benefit out of it. But then we are entering a different topic altogether. So, complete proverb. I think you have a fair collection of proverbs now with you, apart from what I had sent you right in the beginning. So, jetzt die Korrektur. Frauen streiten anders, Männer auch. This is an interesting text. Also die Korrekturen müssen wir hier durchführen. Moment. Ja, so. So let's start. Read through slowly. And then look for the missing words here. It does not say which word is missing and where it is missing. You have to look for the missing word. Could be preposition plus article, or it could be a connector, or whatever. Zum Beispiel bei Nummer 1. Wir verstehen uns einfach nicht, ist ein Satz, den man oft hören kann, wenn ein Paar sich streitet. Also, wenn comes here. Right before ein. Wenn ein Paar sich streitet. Und Sie haben recht damit.
We don't understand each other is a sentence that one hears often when a couple or a pair is quarreling. And they're right. Observations show that men, as a rule, or for men as a rule, thus bei Männern, that for men as a rule, die Sachorientierung, Zielorientierung und Ergebnisorientierung Vordergrund steht. So what does it mean here? Sachorientierung. Things oriented, goal oriented, result oriented. Yeah, Sachorientierung means actually objectivity. Objective oriented. Yeah, objectivity, right? You know the difference between subjectivity and objectivity? Yeah, and when you look at Zielorientierung, that's, Raja, you're correct. Your goal orientation. And what about Ergebnisorientierung? Results oriented. Result oriented, right? Mm-hmm. Yeah, a result orientation. That's in the forefront, foreground. So what is missing here in a sense? Of Vordergrund state. Line im Vordergrund. But your attempt was good. Preposition is correct, but you chose the wrong preposition. So im Vordergrund stehen. Der Grund, der Vordergrund. So, das steht im Vordergrund oder das steht im Hintergrund. Das ist der Gegensatz, the opposite. Vordergrund is foreground, Hintergrund, background. So as a rule for men, for them, what is in the forefront, what is important for them is objectivity, target orientation, and result orientation. That is what they look at, and if that is missing, it can cause a problem. Which is the other person, also for Alan here, die Frauen verstehen davon nicht. So you say im. Now let's go on. Männer berücksichtigen die Beziehungsebene weniger. Sie glauben, dass sie den Konflikt auf der Sachebene lösen können. Was sie glauben. Was ist Nein. wrong? Nein. When. Nein, auch nicht. Men consider the relationship level a lot lesser. Als sie glauben. Then comparison. Als sie glauben. No, als is not wrong. Somebody give me an alternative that appeared to be correct. Then sie glauben oder weil sie glauben. Then DENN. DENN. It's the same as while, isn't it? Because. Yeah, actually English it means for they believe, or because they believe, or for they believe. You can also have as they believe as da sie glauben. Alle drei sind hier möglich. Choose one. Da sie glauben, verb at the end. Weil sie glauben, verb at the end. Then sie glauben, verb in the second place. The second place happens to be the last place here. Unusual sentence. Because they believe, dass sie den Konflikt auf der Sachebene lösen können. What is Sachebene? That they can solve the conflict at the end corner. At the granular level. Yeah, at this factual level, at the
at the subject level itself. It can be solved here, right now. Aber funktioniert auch nicht. Es funktioniert oft nicht. Well done. Use das better. Aber das Das ist okay, but das would be, ja, aber das funktioniert oft nicht. Good, Raga. Go on, continue reading, please, and then see what you can put in. The flow will be there, don't worry. Okay. Zwar hat jeder Konflikt meist eine Sachebene hinter, aber ganz häufig auch ein Beziehungsthema steckt. Stop. Komma. Komma. Dann kommt ein Satz. If you look at this sentence, Aber, okay, schwach, where is the verb here? Zweite Stelle. So this is a Hauptsatz. Das. Wait. This is a Hauptsatz, agree? Ja, And in the second one, where's the verb? am Ende. So this is a Nebensatz. This is a Nebensatz. So every conflict does indeed have a factual level. But behind this, very often, there is a topic, a Beziehungsthema, something that is related here, something that is connected here. Hinter der. Superb. Also relative Satz mit einer Präposition. Hinter der, behind which, die Ebene, hinter Text Dativ hier, mit stecken, wo steckt, not wohin steckt. So hinter der aber ganz häufig auch ein Beziehungsthema steckt. Behind which, very often there is a Beziehungsthema. There is a topic or related topic. Something that is connected to that quarrel. So these are relative Sätze here. Remember, relative Sätze, relative Pronomen kann man auch mit einer Präposition bilden. Der Mann, auf den ich lange gewartet habe, hat mich gerade angerufen. Because warten takes auf, so your relative Satz will begin with the preposition and the case, that is accusative. So your relative pronomen will be masculine, accusative, singular, auf den. Der Bus, mit dem ich heute fahren möchte, hatte Verspätung. Mit dem, fahren mit. So remember, prepositions can also be used, especially when they are connected directly to the verb that you are using to build a relative Satz. Die Sprache, für die ich mich sehr interessiere, heißt Deutsch. We did this when we did the relative pronomen. I hope you remember that aspect. I did give you a relative, the complete exercise. Do you recall that? About 8 pages? Yes, sir. Please go through that once again. Sunita, do you have that with you? 9. Ich habe Sunita geschickt, sir. Okay, good. So please go through that once again. Right at the top of that
Handout, als Beispiel auf der ersten Seite, auf dem ersten Blatt, gibt es viele Beispiele. And you have an idea. So hinter der ist richtig. Okay. Die Parteien streiten, etc., etc. Now, what do you put here? Mit diesem Grund. Mit diesem Grund is not right. Preposition will come is correct. Aus diesem Grund. Ja, aus welchem Grund streiten diese zwei Parteien? What are these two parties quarreling about? On which grounds, literally? So streiten hier aus diesem Grund. What is vorbeistreiten? Let it go. Oder Past right. streiten. The gone fight. A long gone fight order. You look at the other word also. Vorbeistreiten. Oft aneinander vorbei. Finished topic, then fight again. Vorbeistreiten. Let it go, kind of. No. No? Combine, I'll give you a hint. Combine these two sentences. See, they forget there is a factual level, and very often there's also a related topic to that quarrel. But very often these parties, when they quarrel past the topic. That means they have forgotten the topic. What were they quarreling about? That part is now ignored. The quarrel has started, so it has to continue. So sie streiten aneinander vorbei. They ignore this and they just quarrel past that topic with each other. Ja, and then sagt dann, jetzt bleib mal auf Sachebene. Sie entgegnet, du verstehst mich doch gar nicht. Stick to the facts, stick to the topic. Noch einmal, der Sachebene. Dativ? Ja, well done. Stay on the subject level, stay on the topic. Don't change the topic, stay on the topic. And she replies, entgegnen, to reply. Sie antwortet. So entgegen is to respond. You don't understand me at all. Okay? And now, next one. Nummer 9, ja. Frauen sind geschult, stets auf der Beziehungsebene zu argumentieren. Women are literally trained or schooled, schulen here, to school or to train. They are taught, literally, to constantly argue at the relationship level. And then the sentence continues, Ihnen es sehr wichtig, über das Problem zu reden. Ihnen ist sehr wichtig, über das Problem zu reden, um Unterstützung zu finden, sich dem anderen zu verstehen und Mitgefühl zu wecken. Sie denken nicht sofort eine Lösung des Problems.
Frauen erwarten von Männern vor allem, dass ihnen einfach nur zu hören, ohne gleich an die Problemlösung zu denken. This is very easy, this paragraph. Sinngeschult, argumentieren, argumentieren, infinitive mit Zusatz, Verb is here. Ihnen ist sehr wichtig. What is missing here? Verb missing. Verb is missing. So what did we put here? Ist. Ist richtig. Ist es. Superb, superb. Ja, Ihnen ist es sehr wichtig, über das Problem zu reden und um Unterstützung zu finden. To talk about the problem, to find support, sich dem anderen zu verstehen. Sich Mit ist korrekt. Well done. Sich mit dem anderen zu verstehen ist korrekt, absolutely korrekt. Und Mitgefühl, Sympathy. Yes, fellow sympathy, literally. To awaken a sympathy or a fellow sympathy, literally. Sie denken nicht sofort eine Lösung des Problems. Andenken, An is right. Eine Lösung. They don't immediately think of a solution to the problem. Und Frauen erwarten von Männern, vor allem, especially, Sie oder nein? well done. Yeah, that's the subject missing. Das Sie, genau. Subject is not there. Ihnen is dative object. And what is this Sie? Frauen. Nein, Männern. Women expect from Hören, men, genau. especially from men, Sie, that Sie. that means the men. Genau, Männer. Men simply pay attention to them, listen to them carefully, attentively, without thinking of a solution to the problem. So let's not quarrel here. That's not true and all that. This is the result of a study. Women expect men to listen to their problem, not think of a solution at that moment. Das ist richtig. Raja, Ja, I have to agree with you. This is always the case, no? Ja. This is what I've seen at home also. So, das ist immer ein Problem. Also es gibt keine Lösung. Und an die Lösung wollen meine Frau mindestens nicht denken. Daran will sie nicht denken. So anyway, this is a nice topic to discuss again sometime. Frauen streiten anders, Männer auch. So it was a nice challenging exercise. Again, a suggestion, please. Do take time off to see why we filled a particular word here and not some other word in its place. This is a total revision of whatever grammar we have done so far. So, wenn es keine Fragen mehr gibt, möchte ich jetzt hier aufhören mit diesem Thema, mit der Lektion, mit dem Unterricht heute. Und wir treffen uns morgen um die übliche Zeit wieder und